அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். இன்று நவராத்திரி ஆரம்பம். முதலாம் நாள். முதலாம் நாள் கட ஸ்தாபனம். ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் மாதத்தில் நவராத்திரி பூஜை 10 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகின்றது. எல்லாம் வல்ல தேவி கொடிய அரக்கர்களுடன் போராடி வெற்றி கொண்டதை விஜயதசமி என்று கொண்டாடுகின்றோம். 10ஆம் நாள். இந்த நவராத்திரி ஒரு வருடத்தில் 4 தடவை 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வருகின்றது. ஆனால் புரட்டாதி அல்லது அக்டோபர் மாதத்தில் செப்டம்பர், அக்டோபர், புரட்டாதி, ஐப்பசி மாதங்களில் வரும் நவராத்திரியே மிகவும் சிறப்பாக எல்லா இடமும் கொண்டாடப்படுகின்றது. இன்றைய முதல் நாள் பிரதிபாதம். அமாவாசை வந்து அடுத்த நாள். இன்று நாம் மூலாதார சக்கரத்தில் குறித்து தியானிப்போம். முதலாம் நாள் அமைதியான நாளாக அமையும். அதாவது நிசப்தம். ஸ்ரீ கணேசரை பூஜை செய்து வழிபடல், கள்ளம் கவடமற்ற குழந்தை தன்மையும் மங்களகரமும் வேண்டி தியானிப்போம். ஸ்ரீ கணேச சக்தி தேவியை பூஜிப்பதற்கான எல்லா தடைகளையும் நீக்கி எம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது. இந்நிலையே மூலாதாரத்தின் நிலையாகும். நவராத்திரியின் முதலாம் நாள். இன்றைய சக்தி தேவியின் அம்சம் ஷைலபுத்ரி. ஷைலபுத்ரி என்பவர் மலைமகள் பார்வதி தேவி ஆவர். பார்வதி தேவி மலைமகளாக பிறந்து தனது தவத்தால் சிவபெருமானை அடைந்தவர். அது எமது மூலாதாரத்தின் நிலையாகும். முதல் 10 நிமிடங்கள் நாம் எம்மை சமநிலைப்படுத்திய பின்பு நாம் மூலாதாரத்தை குறித்து தியானித்து இன்றைய ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரையை நாம் கேட்போம். நமது கவனத்தை நாம் தலை உச்சிக்கு கொண்டு வருவோம். இந்த நவராத்திரி 10 நாட்களும் நமது எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகளை நாம் முழுமையாக அர்ப்பணித்து விடுவோம். ரெண்டு 3 தடவை ஆழமான மூச்சு எடுத்து நமது மனதையும் உடலையும் தளர்த்தி கொள்வோம். இப்பொழுது அன்னை குண்டலினியை எழுப்பி கவசம் விட்டுக் கொள்வோம்.
மெதுவாக முள்ளந்தண்டடி பாகத்தில் இருந்து மெதுவாக மேலெடுத்து சென்று ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். கையை கீழே கொண்டு வருவோம். இரண்டாவது முடிச்சு, என்றும் கையை கீழே கொண்டு வந்து இப்பொழுது 3 முடிச்சுகள் போட்டுக்கொள்வோம். இப்பொழுது கவசம் எடுத்துக்கொள்வோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி பிரமாத்திச்சி, இன்று நவராத்திரி முதல் நாள் ஆரம்பம். நமக்கு இந்த நவராத்திரி பற்றிய சூட்சுமமான விளக்கங்கள் அனைத்தையும் நாம் விளங்கி அதை எமக்குள் உள்வாங்கி பயனடையும் திறனையும் அருளையும் ஆசிகளையும் நமக்கு வழங்கி அருளுங்கள் தாயே. நமது இடது நாடியை சமநிலை செய்து கொள்வோம். இடது கை மடியில், வலது கை பூமியில். உண்மையான தூய விருப்பத்தை வேண்டி தியானிப்போம். ஸ்ரீமாதிஜி நமக்குள் உண்மையான தூய விருப்பத்தை தந்தருளும். கடந்த காலம் முடிந்துவிட்டது. அதனால் ஏற்படும் உபாதைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக நீக்கி நமக்கு தூய உண்மையான விருப்பத்தை தந்தருளும். ஸ்ரீ மகாகாளி பைரவநாத் மந்திரம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது வலது கையை மடியில் கொண்டு வருவோம். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி எனது எதிர்காலம் தெய்வீகத்திடம் நான் ஒப்படைக்கின்றேன். எதிர்காலம் பற்றிய பயம் கவலைகளை முழுமையாக போக்கி எனது மனதிலும் உடலிலும் தூய செயல்களுக்கான சிந்தனைகளை தந்தருளும். எனது கவனம் தூய்மையாக இருக்க அருள் புரியும்.
எனது கவனம் ஆத்மாவில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானன். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது வலது கையை கீழே கொண்டு வருவோம். நடு நாடி சுழுமுனை நாடி ஸ்ரீமாதச்சி என்னை நிகழ்காலத்தில் இருக்க செய்யுங்கள். எனது பயத்தை முழுமையாக அகற்றி எனக்கு பாதுகாப்புணர்வு தந்தருளும். என்னையும் பரபிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமாக மாற்றுங்கள். என்னை தியான நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள். அமைதியான எண்ணங்கள் இல்லாத தியான நிலைக்கு என்னை எடுத்துச் செல்லுங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது எமது கவனம் சகஸ்ராரம் தலை உச்சியிலும் எமது சுழுமுனை நாடியிலும் மூலாதாரத்திலும் அமைதியாக எமது மூச்சோடு அமைதி அடைய நாம் மெதுவாக விட்டுவிடுவோம். என்று மூலாதாரத்தை குறித்து நாம் தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எமது மூலாதார சக்கரத்தை ஒளியூட்டி ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை ஒளியூட்டி தாருங்கள். மூலாதார சக்கரத்தின் முதல் இதழ் கீழ் நோக்கி செல்கின்றது. ஸ்ரீ மாதாஜி எனக்கு பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள். பிரம்மானந்தத்தை தந்தருளுங்கள். பிரம்மானந்தம் மது வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களிலும் அமைதி, மன நிறைவு, ஆனந்தம். முதலாவது இதழில் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எமது இரண்டாவது இதழ் இடது பக்கமாக செல்கின்றது. இதை பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் மூலம்
எமது ஆத்ம முன்னேற்றம், ஆத்ம வாழ்வுக்கான அனைத்து தடைகளையும் நீக்கி அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது உடலில் உள்ள அனைத்து கலங்களையும், ஒவ்வொரு கலங்களையும் ஆத்மாவின் மேன்மையாலும் கண்ணியத்தாலும் நிரப்பித்தாருங்கள். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மூன்றாவது இதழ் வலதுபுறமாக செல்கின்றது. அதில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ கணேசா எவ்வாறு தனது அன்னையிடம் முழுமையான சரணாகதி, அர்ப்பணிப்பு, கொண்டிருக்கின்றாரோ அதே விசுவாசம், அர்ப்பணிப்பு, சரணாகதியை எனக்கும் தந்தருளும். ஸ்ரீ மாதாஜி, இதுவே அவருடைய முழுமையான விவேகமாகும். ஸ்ரீ கணேசரின் விவேகத்தை, விவேக புத்தியை, அவருடைய ஞானத்தை எனக்கும் தந்தருளும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தூய்மையான, ஆக்கப்பூர்வமான தெய்வீக ஞானத்தை எனக்கு தந்தருளும். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது எமது கவனத்தை நான்காவது இதழ் மேல் நோக்கி, சஹஸ்ராரத்தை நோக்கி செல்லும் இதழ், அதில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசா எவ்வாறு தனது தாயை, தனது அன்னையை நன்குணர்ந்து அவருடைய சர்வ வல்லமை பொருந்திய சக்தியை முழுமையாக உணர்ந்து எந்த பயமும் இல்லாமல் அவரிடம் முழுமையான சரணாகதியோடு இருக்கின்றாரோ அவ்வாறு எனக்கும் அந்த பயமின்மையை தந்து முழுமையான சரணாகதியை எனக்கு தந்தருளும். ஸ்ரீ கணேசரின் பயமின்மையை எனக்கும் தந்தருளும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது உடலில் உள்ள அனைத்து கலங்களையும், ஒவ்வொரு கலங்களையும் தெய்வீக அன்பின் நுண் அதிர்வுகளால் நிரப்பி விடுங்கள்.
ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता च श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மது இடது மூலாதாரம் ஸ்ரீ நிர்மல கணேசா, தூய்மையானவர். நமக்கு தூய்மையையும் மங்களகரத்தையும் தந்தருள்பவர் ஸ்ரீ நிர்மல கணேசா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता च श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது வலது மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். வலது மூலாதாரத்தில் ஸ்ரீ கார்த்திகேயர் அமர்ந்து எமக்குள் இருக்கும் அனைத்து தீய சக்திகள், ராட்சச குணங்கள், மிருகத்தனமான குணங்கள் அனைத்தையும் அழித்து மற்றும் வெளியில் இருந்து எம்மை தாக்கும் அனைத்து தீய சக்திகளையும் அழித்து எம்மை பாதுகாத்து எமக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் நற்பண்புகளையும் அவருடைய ஞானத்தையும் எமக்குள் பேணி பாதுகாப்பவர் ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். தூய்மையான தேஜஸ், ஒளி பொருந்தியவர். அவருடைய அந்த ஒளி பொருந்திய ஞானம், சாதுரியத்தால் அனைத்து தீய சக்திகளையும் வெல்லுபவர் என்று நாம் பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம். தாயே, எமக்கு ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் சாதுரியத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ நிர்மல தேஜ கார்த்திகேய, தூய்மையான ஒளி தேஜஸ் நிறைந்தவர், சாதுரியம் நிறைந்தவர். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला तेजा कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता च श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மேலும் எமது மூலாதாரத்தில் புனித எலும்பில் ஸ்ரீ கௌரி மாதா, கௌரி குண்டலினி மாதா, அவரை பிரார்த்திப்போம். அவரே எமக்குள் இருக்கும் தூய்மை, எம்மை தூய்மைப்படுத்தும் அன்னையாவர். ஸ்ரீ கௌரி குண்டலினி மாதா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता च श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அந்த பரம சைத்தன்யம், ஆதிசக்தி, அவரின் பிரதிபலிப்பான பூமி மாதாவை பிரார்த்திப்போம். தாயே,
இவ்வளவு காலமும் இதுவரை காலமும் எம்மை நமக்கு தேவையான ஊட்டம் அளித்து எம்மை பாதுகாத்து வந்தீர்கள். தொடர்ந்து வரும் நாட்களுக்கும் நமக்கு தேவையான ஊட்டத்தை அளித்து எம்மை பாதுகாத்தருளுங்க. ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி மாதா ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக எமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து முள்ளந்தண்டு வழியாக எமது சஹஸ்ராரத்துக்கு முழுமையாக கொண்டு வருவோம். எமது வலது கையை இடது இருதயத்தில் வைப்போம். எமது ஆத்மாவின் இருப்பிடம். ஆத்மா ஸ்ரீ கணேசரின் அம்சமாகும். கலக்கமில்லாத தூய்மையான ஆத்மா ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா, பரபிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமாவேன். இந்நிலையில் நமது வலது கையை இருதயத்தில் வைத்து நாம் ஸ்ரீ கணேஷ ஆதர்வ சேஷம் கேட்போம். கேட்ட பின்பு ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரியை நாம் கேட்போம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இடது இருதயத்தில் நாம் ஆத்மாவை உணர்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி எமது இருதயத்துக்கு வாருங்கள். எனது இருதயத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த எனக்கு அருள் புரியுங்கள். எனது ஆத்மாவை முழுமையாக ஒளியூட்டி தாருங்கள். ஆத்மாவின் அனைத்து நற்பண்புகளையும் எனக்குள் இருந்து எனக்குள் ஒளி பெறச் செய்யுங்கள். அதன் மூலமாக அன்னையின் அன்பை முழுமையாக வெளிப்படுத்த எனக்கு அருள் புரியுங்கள். தூய்மையான தன்னலமில்லாத அன்பை எனது இதயத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்த எனக்கு அருள் புரியுங்கள்.
இப்பொழுது எமது கவனத்தை முழுமையாக சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு சென்று இரு கைகளையும் அடியில் திறந்து அன்னையின் அருளுரையை நாம் கேட்போம். Today is a great day for all of us. Can you hear me there? That we are celebrating Navratri today, and all of us are meeting after such a long time of my tour. When in Italy I said that England is the heart of the universe, they would not accept it. They were very shocked at this statement. They couldn't believe that England could be the heart of the universe. One of the reasons was that they felt that the English people were invaded once by Romans, and Romans at that time also had felt that English were very bumptious people. They would not even accept the defeat with the grace of a person who is lost. Even if they were lost, they used to be bumptious. So they could not believe how could it be that the English is the heart of the universe, if this is the heart was the situation of the universe. And then they described to me at length the bumptiousness of the English. And then I felt I have known something like that myself. Now when we are celebrating the greatest of greatest, this Navratri, there must be something special about it. That we have to cleanse this heart completely, fully, and make it so pure that it purifies all the blood that passes through the whole of the body. So the cells of this heart, which has made this great organ, has to be the best, because the cells of the heart within a human body are the best cells, the highest quality, the most sensitive. And it's the heart that expresses the anahata, the sound that is without percussion. While we find that there are some people of caliber, there are, but others talk more, show off more, and do not have the caliber. Now to achieve that caliber should be possible, because you are born on this special land of England. That possibility must be built within you. But then what is lacking? Why is it that with all the possibility, with all the great background, with all the
merits to be here, why is it we find that Sahaja-yogis for years together do not come up to many others? What is the reason? Heart, if you see, has a pulse rate and it moves with a certain sound, and you can even get it onto a graph, and it is so systematic, it is so regularized, it is so disciplined that even a slightest murmur or slightest change shows on the graph. It's a very sensitive thing, and that is what is lacking here, is that discipline of the heart. It's an erratic, funny heart which swells up in ego. And whatever one may talk, this is another reading people have, that whatever you may tell them, that time seriously they listen to you, and second moment it has no effect on them. So this is another thing we should see, that if it is within us, let us understand that what we lack is disciplining. And that disciplining has to come, otherwise our caliber cannot improve. But for all that, I think what we should have is innate intelligence. No education, innate intelligence. Innate intelligence to understand that our caliber has to improve. Now here pulsates the spirit. The spirit and not the power. The witness, the one that watches. That is the reflection of God, who is the spectator of the work of the Devi. Actually, what happens, that without rising up to that status, if we also say, all right, we are also watching because we are the spirit, then we do not achieve that caliber. And with all the blessings, like 7 auras of the heart, we have got 7 ashrams. We do not understand that we all have to discipline ourselves only to take advantage or to be in the Sahaja Yoga. To claim that you are a Sahaja Yogi is not a sign of being a cell of the heart. And warning has to be given now. Very important is, at this juncture, when Sahaja Yoga is now taking off, remember this, the speed has been gained and it is taking off. Those who will be left behind will be left behind. So don't get into bumptiousness. First is your character, as everybody says, they are very bumptious. Try to be humble and then understand that you have to be in the plane and not left behind on the grounds. It is moving fast. Now the most fortunate thing is that today is the Navratri and that I should be in London, and this Navratri Puja should be performed here. No other country is that privileged because this is the highest puja. The greatest ritual which you can attend.
So why do we do Navratri? In the heart, to do Navratri is to accept the powers of the Shakti. To realize the power that all these chakras have got in themselves. And that when they are enlightened, how you can express all these powers of these 9 chakras within ourselves. The 7 chakras plus the heart and the moon makes it 9. But I would say that 7 of these, and on top of that we should say 2 more centers, which Blake has described surprisingly as 9 centers, clearly. Just now I cannot talk of the higher 2 centers, but let us at least talk of the 7 centers. The power of these centers have we been able to develop within ourselves. How can you do it? You have no time. You are all busy people. And bumptious. So now, to develop these powers, we have to concentrate on these chakras. Everywhere I went, I was surprised. The questions they asked me, the way they were, nobody talked about their family, house, jobs, or any other nonsensical thing like unemployment and all that. They just asked me, Mother, how do we develop the power of this chakra or that chakra or that chakra? And I asked them, how is it you are asking about a particular chakra? They said, because we find this is missing in us. Especially in me, this one is not all right. This is another negativity to make my throat all right. Now for a realized soul, there is no need for me to discipline you or to tell you all these things, because I hate to talk in this tone to you today. But I have discovered that if I do not warn you now, tomorrow you will blame me that I did not warn you. Take it as a serious warning. Now, after realization, there is no need for me to discipline you at all, because you have got the light. You have known what is realization. You have known what it means to be realized. And you have also known how much you have gained out of it, how much your personality has improved. But there is something more that has to be done. Is to see for yourself if you have really disciplined yourself or not. There is no need for any leader to tell you. There is no need for any ashram fellow to tell you. There is no need for anyone to tell you. It is you who is a realized soul. You are your own master. You are your own guru. Imagine, you are all gurus. Great gurus and sadgurus. Respected saints, where all the angels have to shower you with flowers. Think of it. And here you are bumptiously giving lectures, talking bumptiously.
Very embarrassing, even for the deities. They don't know what to do, whether to garland you or to shut your mouth. Here you are, who have been, or I take them out. Who is crying? That is child. Here you are in such a great position that you have got realization. That only thing you have to accept the beauty of this great yoga, that you just enlighten your own powers, which are on these 7 chakras. Now let us see, the first chakra belongs to the power of Gauri, the power of the mother of Sri Ganesh. Gauri's power. Tremendous they are, aren't they? Because of her power, you have got your realization. Now what have we done to enshrine that power within ourselves? Today, if it is the first day of Navratri, let us see what have we done. Have we been able to develop our innocence within ourselves? When people talk, they are so sharp. How can you be sharp if you are innocent? They are so bumptious. How can you be that if you are innocent? People play games. How can you do that if you are innocent? Harm each other. How can it be if you are innocent? So first of all, you have to see yourself that the power of innocence, if it has to live, all the rest of the nonsense has to go away. If you want to have the innocence, all that is anti-innocence has to be dropped off. I can understand about people who are ignorant, who have ignorance. Then in ignorance, of course, how will they talk of innocence? But you are not ignorant people. You are knowledgeable. You've got your enlightenment. And the power of innocence is so great. It makes you absolutely fearless. Not bumptious, but fearless. And the greatest thing of innocence is that you are respectful. The sense of respect, if it is not developed within you, if you cannot develop the sense of respect for other Sahajogis, for other people, for the ashrams, for the discipline and your own self-respect, then it is of no use even talking of Sahaja, because that's the very beginning of it. First, you do not respect, all right. You are bumptious, all right. You are in a big fool's paradise, as they call it, riding a fast horse. All that is there is all right, is forgiven. But once you have seen the light, you must try to get rid of all the snakes that you have been holding on to. It's a simple thing. In your childlike nature only, you can receive the blessings of Gauri. Otherwise you cannot. You have to be really childlike. Otherwise, it is absolutely useless, no use telling you anything, because you think you are too clever. To such a person who thinks he is too clever, what's this of talking to such a person? Because he already knows everything. So the first power, when you develop, you must learn to sit on the Mother Earth, first of all.
You must respect the Mother Earth because the first chakra is made out of the Mother Earth. Try to be more settled down with yourself on Mother Earth. And the respect, see the trees, when they get their flowers, they are not so respectful. But when they are laden by the fruits, they bow down to Mother Earth. In the same way, when you have got the fruits of Sahaja Yoga, you all must bow down. And innocence has a special capacity to make a person extremely peaceful. Extremely peaceful. All the anger, temper, violence. If a person doesn't have innocence, it cannot come in you. Because a person who is not innocent is either sly or aggressive. He cannot have peace within his heart. But an innocent person is not bothered. Innocently he lives, enjoys everything in complete peace and harmony. But this violence comes when a person becomes clever. He thinks, I am so clever, the another one is so stupid, I have a right to shout at that person. And the one who is not innocent is never wise. He may be to look sharp, but he is not wise. Wisdom comes only with innocence. And how much wisdom have you gathered? That is what one has to see. When your power of innocence increases, wisdom is apparent. People say that fellow is very wise. For example, if somebody is crying about his wife, a wise person will say, oh Baba, just look at this, still busy with his wife. Another one is crying about his house or something. He says, oh, look at this one, still busy with the house. There is no end to it. I have known people who get so swollen up that they think they must give a big lecture for 1 hour on Sahaja Yoga. Unless and until they have given 1 hour lecture, they do not think their ego has manifested itself fully. But a wise person, he doesn't have to talk or speak or do anything. He impresses his silence, his wisdom on others much more easily. That is what we have to see. Have we been able to discipline ourselves? Because our growth is very much in the beginning of it. We have to grow quite a lot. And people don't understand this point. In an atmosphere of egoistical temperament, that you have to grow. You have not yet grown. You have to grow a lot. And when you grow, you find this wisdom really fragrant with compassion. Your wisdom is fragrant with compassion. Such beautiful compassion can emit through your being that anybody who comes in contact with you will feel your auspiciousness. But again, you must give due respect to your self-realization and to yourself. That is the first thing you have to do, is to meditate. Somebody sent me a letter and I saw the vibrations were horrid. I said, what's the matter with this gentleman? His vibrations are so horrid.
What is he doing? Then I found out that he says he doesn't need any meditation. He's already reached the 14th heaven. So doesn't need any meditation, doesn't have to do any meditation. It's easy to explain, but whom are you explaining? You have to explain to yourself. Only yourself. Nobody else wants your explanation. It's like missing the plane. When you miss the plane, whom are you going to explain? The plane has left. So then you have to explain yourself only. You will tell the air or to the gangway or anything that, oh Baba, it happened like that, there was this thing, I had no time, there was a jam, this. But the plane is gone. Whom are you explaining? So everyone should meditate every day. That is a very important thing which people are doing in all the countries where I am not. Because I am in England, people take me for granted. Mother is doing everything. So I get up at 4 o'clock, take my bath, meditate for you all. I better start doing that again. Otherwise you have no time to meditate, so at least let me meditate for your sake. So everyone must today promise to me that they will meditate every day. Get up in the morning. We can't get up in the morning. The whole world can get up. Why not the English? But when it was the War of Waterloo, they were the first to arrive there. They won the war because they were so punctual. What has happened to their punctuality today? We are not drinking, we do not have hangovers, we don't sleep late. So why shouldn't we decide today that every morning I'll get up and do my meditation? And while meditating, I must concentrate on myself and not on others. And see for myself what is catching, where am I catching, which chakra I am catching, what have I to do. So on this day of Navratri, today as the first day, the Gauri's power must be enlightened within us. And they must express. And they are tremendous. I cannot describe them in one lecture. Think of the primordial Kundalini. She acts in the Mother Earth, she acts in the universe, she acts in the animals, she acts in the matter, she acts in the human beings, and now she acts in you. She is the one who decides the face and the figure that you are going to have. She is the one who decides what child you should have. She is the one who gives you the particular type of a child that you need. She is the one who has got you all these beautiful children. She is the one who has given you these sparkling faces and sparkling eyes. All this she has done for you. But what about the power that you have within yourself? How much have you manifested that? The primordial is working very hard, no doubt. But what about you, the individuals who have got their own Kundalini awakened? How far you have opened her out? And what is Kundalini is a simple thing, as you know, is the true desire. So true desire to perfect yourself, to grow yourself, if it is really true desire, nothing else is important. All other desires are secondary and tertiary. The most important desire is to grow. And for whose advantage? Is the advantage of yours. And in your advantage only the advantage of the whole world rests.
Sahajogis today represent the growth of this universe, the growth of the human race. Do you follow this point that you are playing such an important role at such a crucial time when the world is about to collapse? சிறிது நேரம் நாம் மௌனமாக தியானிக்கலாம். இப்பொழுது ஸ்ரீ கணேஷா பாடல் ஒன்றை கேட்டு நாம் கேட்போம். இந்த பாடல் ஆதி சங்கராச்சாரியார் ஸ்ரீ கணேஷா அவர்களை குறித்து பாடிய ஒரு பாடல். अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम्
चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनेध्येयमाकाशरूपं परेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपम् सुरादिं सुखादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम நாம் சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம்.
இன்று ஸ்ரீ துர்கா மாதாவின் 9 வடிவங்களில் ஒன்றான முதலாவது அவதாரமான ஸ்ரீ சைலபுத்ரி அவர்களுக்குரிய நாள். ஸ்ரீ சைலபுத்ரி மலைமகள். அவருடைய இரு கரங்கள், வலது கையில் திருசூலமும் இடது கையில் தாமரை மலரையும் கொண்டிருப்பவர் மற்றும் அவருடைய வாகனம் நந்தியாகும். அவருடைய முற்பிறப்பில் சதியாக வந்து தக்ஷனின் மகளாக பிறந்தவர். தக்ஷனின் யாகத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர். மீண்டும் மலைமகளாக பிறந்து தனது தவ வலிமையால் சிவபெருமானை அடைந்தவர். இவர் முழுமையான அன்னையின் குணங்களை, அன்னையின் தன்மைகளை கொண்டவர், ஒரு தாயின் தன்மைகளை கொண்டவர் மற்றும் ஸ்ரீ பிரம்மா, ஸ்ரீ விஷ்ணு, ஸ்ரீ மகேஷா மும்மூர்த்திகளின் சக்தியாவார். எனவே இன்று நாம் சைலபுத்ரி மந்திரத்தை எடுப்போம். எமது வலது கையை நடு இருதயத்தில் வைப்போம். துர்கா, அதாவது துர்கா மாதா ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவின் இடம். எமது வலது கையை நடு இருதயத்தில் வைத்து ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री शैलपुत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது சாஸ்திர மந்திரம் 3வது மந்திரத்தை கூறி அன்னை குண்டலினியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1,
this one protection, to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். ஸோ வீட்டில் கடஸ்தாபனம், அதாவது கும்பம் வைத்து நவதானியங்கள் விதைத்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். ஸோ இன்று ஸ்ரீ கணேசருக்குரிய நாள். துர்கா மாதா ஸ்ரீ சைலபுத்ரி அவர்களுக்குரிய நாள். இன்று தொடர்ந்து நாம் அமைதியான தியானத்தில் நாம் வீடுகளில் தொடர்ந்து தியானத்தை தொடரலாம். நமது 2வது நவராத்திரி தியானம் நாம் நாளைக்கு தொடருவோம். நாளை மாலை 7:30 மணிக்கு. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் 6:30 மணி, மற்ற நாட்களில் 7:30 மணிக்கு நாம் தொடருவோம். Facebook அன்பர்கள் நாம் ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டிக் கொள்கின்றோம்.